Kongamano la Afrika kuhusu mabadiliko ya tabia nchi litaanza hapa Nairobi wiki ijayo kati ya mwezi Septemba tarehe 4 hadi tarehe 9 na kuhudhuriwa na wajumbe wapatao 10,000 kutoka mataifa zaidi ya 50. Kauli mbiu ya kongamano hilo ni kukuza mazingira thabiti na ufadhili wa ajenda mabadiliko ya tabia nchi kwa manufaa ya Afrika na dunia nzima. Na kwa sababu hiyo basi, wadau mbalimbali wanaendelea kuweka mikakati ya namna ya kuwasilisha ripoti zao mbele ya wajumbe hao wiki ijayo. Na hii leo shirika la Umoja wa Mataifa la hazina ya watoto UNICEF linazindua ripoti ya athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa watoto hasa barani Afrika. Na kwa sasa basi, mtazamaji, niruhusu tuungane na mwanahabari wetu wa masuala ya afya na sayansi. Huyu ni Bi Helen Aura, atufahamishe kwa muktasari kuhusiana na kinachoibuka katika ripoti hiyo ya UNICEF. Helen, kazi kwako. Naam, asante Frida. Basi Frida, ripoti hii iliyozinduliwa leo na shirika la UNICEF inasema kuwa 98% ya watoto kutoka nchi za Afrika huenda wakaathirika na mabadiliko ya tabia nchi. Hii haswa nchi za Afrika huwa hazizingatii wala hazitengi pesa za kuweza kuendeleza ama kuimarisha masuala yanayohusika na tabia nchi. Kwa sasa nchi hizi za Afrika zimetenga 2.4% peke yake ya fedha ambazo zitaenda kuimarisha masuala ya tabia nchi, haswa kuwalenga watoto. Zaidi hapa Kenya pia, Frida, nikiweza kuangazia zaidi watoto wengi ambao wanaathirika zaidi. Tulihudhuria na tulishuhudia kiangazi ambacho kiliathiri wa Kenya zaidi ya milioni 3.5 niwe radhi, na wengi wao pia wakiwa watoto. Hasa watoto hao waliweza kupambana na janga mbalimbali kama vile kipindupindu, utapiamlo na pia magonjwa ya ngozi. Zaidi pia hapa Kenya, shirika la utabiri wa hali ya anga yani Kenya Meteorological Department pia limesema kuwa mwezi wa Oktoba hadi mwezi wa Disemba Kenya itaweza kushuhudia El Nino. Na Frida, kama unavyoweza kufahamu, kutoka msimu wa kiangazi tunaingia katika msimu wa mvua. Na kwa sasa kaunti nyingi pia huenda zimepigwa onyo kubwa, zikaweza kuambiwa na shirika hilo la Kenya Meteorological Department kuwa lazima kaunti ziwe gangari ili kuhakikisha maeneo mbalimbali yasiweze kuathirika na maporomoko ya ardhi na pia kuweza kufurika katika maeneo mbalimbali. Na pia Frida, tunaweza kuangazia pia mafuriko hayo muda si muda huenda yakaathiri shule nyingi haswa kaskazini mwa Kenya. Na nimeungana naye mtaalamu mmoja kutoka shirika la UNICEF, anaitwa Bwana Kitka Goyol kutoka Nigeria na pia anafanya kazi na shirika la UNICEF. Mr. Kitka, mtazamaji, naomba uniwe radhi niweze kubadilisha lugha ya Kimombo tafadhali. Mr. Kitka, welcome to NTV. One of the report has indicated that 98% of African countries, children in African countries, are more so affected by climate change. And why is this the case? And more so now, the fact that this African Climate Summit is now coming closer home, what more can be done? Thank you for this very important question. And yes, over 98% of the children in Africa are exposed to the impacts of climate change. Now the question is, are they able to cope with that impact? Are they able to overcome that shock that their lives are experiencing as a result of this? Maybe not. And that is because the social services that are there for them to help them overcome this shock is not there. We have seen that investments have gone a lot into provision of social services, water supply, sanitation services, healthcare, education. But when these shocks come, they affect these services and therefore the inability for children to access them. With this summit, what I want to see out of this is that nations, our leaders, will come together and say, let's act by putting the needs of these children at the center of all of our policies and our plans. Now, it is one thing to put the actions there, but we must take concrete actions on the ground by putting investments to those areas.
Climate financing is a topic of discussion which I know will come up during the Africa Summit, and I know it's a question that also Kenya is struggling at hand with. 2.4% when it comes to financing of climate is not something that is huge. It's quite a small drop in the ocean when it comes to what is expected. Where are we as a country from the report that you have issued out? Are we making great strides in Kenya? More so considering the fact that you are advocating for green energy, green infrastructure, and we know right now that's not the capacity that we have as a nation. So what else can be done, and where are we? We are at the stage where investments have gone in. We have seen improvements in levels of these services. However, unfortunately, there are a lot of gaps to make sure that the children are able to cushion the effects of this lack of service. Now, what we need to do as a nation is to make sure that we bring the investments to where it matters. Now, it's not just about international investments. We should look at our domestic investments. Are we using them in the right places? Let's look at even the taxes and the tariffs that we as a country are able to generate. We should use them where the impact are going to be felt most. Right. Thank you. Thank you so much for your time, Mr. Kidkat Goyal. Looking forward to interacting with you more during the Africa Climate Summit. Basi Frida, ni hayo kwa sasa. Tutakujuza mengi mtazamaji tunapoendelea kuwasiliana zaidi haswa katika masuala ya tabianchi. Kwako Frida. Na asante sana mwanahabari wetu Helen Aura kwa taarifa hii.